அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் இணைந்திருப்பது டிஜிட்டல் டேக் எடுக்கேட்டரோடு. இன்றைக்கான நம்ம நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா கேங்கரூ மேட்ச் காம்படிஷன் அதை பற்றி நம்ம விளக்க போகிறோம். எந்த பிரிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரீ இக்குலியர் அந்த பிரிவை வந்து நம்ம இன்னைக்கு விளக்கம் கொடுக்க போகிறோம். சரி, இன்றைக்கான நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி தான், தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாழ்த்துக்கள். பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு வாழ்த்துக்கள். தயவுசெய்து இந்த லிங்கை மற்ற நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. அதாவது ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி, பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி, மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, தயவுசெய்து இந்த லிங்கை வந்து மற்ற நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. மற்ற நண்பர்களும் இதை வந்து பார்த்துக்கணும், தெளிவுபடுத்தணும். ஏன் இந்த காணொலியை நம்ம செய்யறதுனாலே முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, மாணவர்கள் இந்த கேங்கரூ மேட்ச் காம்படிஷனுக்கு சிறப்பான முறையில் தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் அடைவு நிலை கொடுக்கணும் அப்படின்றதான் என்னோட தலையாய நோக்கம். ஸோ அதுக்காக இணைஞ்சு வேலை செய்கிற அனைத்து நல்லுறவங்களுக்கும் எனக்கு நன்றி பாராட்டுக்கள். சரிங்களா? ஸோ தயவுசெய்து இந்த லிங்க்கை வந்து உங்களோட பள்ளி வகுப்பு லிங்க்லேயோ பள்ளி லிங்க்லேயோ கொடுங்க. அவங்க வந்து இதை வந்து தயவுசெய்து இந்த லிங்க் வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டோம். சரிங்களா? அப்படி இந்த பிளேலிஸ்ட்டே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா தயவுசெய்து கீழே பாருங்க, https://bit.ly/DTEKMC20 அப்படின்னு இருக்கும் அந்த லிங்க். அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளேலிஸ்ட். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட எல்லா காணொலியும் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும். மாணவர்களை இதை பார்த்து தெளிவடைய சொல்லுங்க. ஏனென்றால் மாணவர்கள் எதிர்வரும் 6ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் வந்து மாணவர்களுக்கு கேங்கரூ மேட்ச் டே, அதில் வந்து இந்த பரீட்சையை எழுத போகிறாங்க தேசிய ரீதியில். தயவுசெய்து பெற்றோர்கள் இதுக்கான பயிற்சிகளை கொடுக்கணும்னா தயவுசெய்து இதுதான் உங்களுக்கான இருக்கிற ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன்லி சாஸு. ஸோ தயவுசெய்து இந்த சாஸை வந்து பயன்படுத்திக்கிங்க முழுக்க. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முழுக்க இதை வந்து 3 நாட்களாக பிரித்து சிறப்பான முறையில் செஞ்சு வரோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2019ஆம் ஆண்டு, 2018ஆம் ஆண்டு, 2017ஆம் ஆண்டு, ஸோ 3 ஆண்டோட கேள்விகளும் இங்கே விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ தயவுசெய்து இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. சரிங்களா? சரி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது, இதே வழியில் வந்து நம்ம வந்து சத்வான் பண்டிதிகான் இல்ஹாம் அவங்க வந்து மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்தால் போல இந்த கேஎம்சிடி, அதாவது கேங்கரூ மேட்ச் காம்படிஷன் டுட்டோரியல் கிளாஸ் வந்து தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் செய்ய போகிறாங்க. அதுக்கான லிங்க்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சமீபத்தில் மாக் எக்ஸாம் செஞ்சாங்க. அந்த மாக் எக்ஸாம் கீழே வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும். அது நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா நேரடியாக அந்த குரூப்பில் வந்துருங்க, டெலிகிராம் குரூப்பில். சரிங்களா? தயவுசெய்து நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக்கிங்க அந்த குரூப்பில் இருக்கீங்களான்றத. சரிங்களா? அதோட குரூப் லிங்க்கையும் பிறகு நான் கொடுக்குறேன். இதில் தயவுசெய்து அதை பயன்படுத்திக்கொள்ள. சரிங்களா? சரி, அடுத்ததாக முக்கியமானது, நம்ம காலத்துக்கு தகுந்தாம நேரடியாக பயிற்சி செல்வோம். தயவுசெய்து இந்த காணொலி பதிவுகள் வந்து 2017ஆம் ஆண்டோட நம்ம நிறைவு செய்கிறோம். மற்ற காணொலி படைப்புகள்லாம் வந்து நீங்கள் அழைப்பு கொடுத்தா நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம். சரிங்களா? வரவேற்பு எப்படின்னு பார்ப்போம். வரவேற்பு சிறப்பான முறையில் இருந்தால் நம்ம மீண்டும் இதை வந்து 2017ஆம் ஆண்டுக்கும் நம்ம செய்வோம். சரிங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் வந்து 2019 இருக்குது, 2018 இருக்குது, 2017 இருக்குது. சரிங்களா? இன்னைக்கு 2017ஆம் ஆண்டு 2வது பாகம் செய்வோம். சரிங்களா? சரி, இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். சரி, இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரீ இக்குலியர் 2017ஆம் ஆண்டு பாகம் 2. அதாவது பாகம் 2னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம வந்து 11வது கேள்வியிலேருந்து 20வது கேள்வி வரைக்கும் போகிறோம். ப்ரீ இக்குலியருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 20 கேள்விகள் தான். ஈக்குலியருக்கும் 20 கேள்விகள் தான். ஆனால் பெஞ்சமின் முதல் ஜூனியர் வரை, அதாவது ஆரம்ப பள்ளியில் பெஞ்சமின்லேருந்து, அதாவது 5ஆம் ஆண்டு மாணவர்கள்லேருந்து 6ஆம் படிவம் மாணவர் வரைக்கும், இல்லைன்னா ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி படிக்கிற பிள்ளைங்க வரைக்கும் எல்லாமே வந்து 24 கேள்விகள் எழுதுவாங்க. சரிங்களா? ஓகே, சரி, நம்ம இந்த கேள்விகள் போவோம். முதல் கேள்வி, இந்த கேள்வி வந்து தமிழ் மொழியில் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம வந்து ஆங்கில மொழியில் சில விளக்கம் கொடுக்குறேன். அந்த விளக்கத்தை வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் அது செய்யலாம். சரிங்களா? சரி, அப்படி ஆங்கில கேள்விகள் வந்து நாங்கள் பிறகு அப்படி ஆங்கில கேள்விகள் உங்களுக்கு பதிப்பு தேவை என்றால் நீங்கள் கீழே குறிப்பிட்டீங்கன்னா காமெண்ட் பாக்ஸில் நம்ம அதுக்கான விஷயங்களை ஏற்பாடு செஞ்சுருவோம். சரிங்களா? சரி, அடுத்தாக முதல் கேள்விக்கு செல்வோம். ஓகே, சரி. ஆல்பர்ட்,
ஒரு வடிவத்தை 6 முறை சுழற்றினான். 3 முறை அவன் சுழற்றியது கீழ்காணும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. சுழற்சியின் இறுதியில் அந்த வடிவம் எவ்வாறு இருக்கும்? அதாவது 6 முறை சுழற்சி செய்யறாரு. 6வது முறை சுழற்சி செய்த பிறகு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரி, இது நம்ம செஞ்சு பார்ப்போமே. மாணவர்கள், இதை நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன வடிவம் அப்படின்றது நம்ம ஒரு கணிப்பு இருக்கு. உதாரணத்துக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வடிவம், சரிங்களா? அடுத்து இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வடிவம், அடுத்தது இது இந்த மாதிரி ஒரு வடிவம், இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வடிவம். இதுக்கு வந்து எப்படி அது மூவ் பண்ணுதுன்னா இந்த அதாவது கிளாக் வாய்ஸ் சொல்லுவாங்களே, மணி முள் இருக்குல்ல, அந்த அடிப்படையில் அது வளையுது, சரிங்களா? அப்போ இப்படி இருக்கு, பிறகு இப்படி வளைஞ்சிச்சு, அப்புறம் இப்படி போயிடுச்சு, அப்புறம் இந்த மாதிரி மேல் நோக்கி இருக்கு, அப்புறம் என்ன அப்படி எப்படி இருக்கும், அப்புறம் இப்படி இருக்கும், அப்புறம் அதுக்கு பிறகு இப்படி இருக்கும், அதுக்கு பிறகு இந்த வாக்குல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மேல் நோக்கி இருக்கும், சரிங்களா? சரி, இப்போ வந்து அதோட முறைகள் பார்ப்போம். இது வந்து முதல் முறை, 2வது முறை, 3வது முறை, 4வது முறை, 5வது முறை, 6வது முறை, சரிங்களா? அப்போ 6 முறை அது மாறிடுச்சு. அப்போ இதுதான் விட. 6 முறைக்கு பிறகு இதுதான் விட, சரிங்களா? இது இல்லை, சரிங்களா? இது இல்லை. சரி, இப்போ எதுதான் சரியான பதில் பார்ப்போம். இதை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த வலை வந்து வலது பக்கம் இடது பக்கம் திறப்பா இருக்கணும், இடது பக்கம் திறப்பா இருக்கணும். இது இல்லை, இடது பக்கம் திறப்பாங்க, இதுவும் இல்லை, இதுவும் இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கு விட, 2 இருக்கு. ஆனா 2 வித்தியாசம் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம்னா இந்த நீல கலர் தான் அதோட வித்தியாசம், சரிங்களா? இந்த மாற்றம் வந்து அந்த நிறம் வந்து மாறாது, நிறம் மாறப்போம். இந்த 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 வடிவத்துல இருந்து தான் இதுதான் அதோட வடிவம், சரிங்களா? அதோட வடிவ மாற்றம் இல்லை. இதுதான் விட, இதுதான் சரியான விடை. ஸோ நம்ம ஆங்கிலத்தில் இதை வந்து விளக்கம் பார்த்துருவோம். Albert has a design. We have rotated the design for 6 times. The first 3 times already shown and the below picture. What would be the design that you will get at the end point? So for this excuse me. Okay. As for this question, okay. For the solution for this question, they're asking for the last design. Okay, last design, how it will change and it will show. So here I already explained to you guys that this would be the first part, first rotation, and this one is the second rotation, this one is the third rotation, and this one is the fourth rotation, this one is the fifth rotation, and this one should be the 6th rotation. After the 6th rotation, this one is the final rotation again. So when we compare the rotation, we have similar rotations, but here we have some notice. We have to notice that there is a difference between these two, whereby the blue color. So blue color is similar to this one. Okay. So this design is equal to this design. So we use this blue color design. Okay. So the blue color should be in top, not at the bottom. So E would be the correct answer. Okay. So we go for the next question. Okay. For next question. Okay. Question number 12. Which picture has twice as many apples as there are carrots and twice as many carrots as there are pears? Okay. So from this question, we can know that we need to identify the amount of fruits in that fruits or vegetables in that circle. Okay, for each circle line. Okay, so now we can identify first.
So in the first circle, you can get pears. We have 2 pears, and carrots, 4 carrots, apple, 2 apples. Then in second B picture, we have 1 pear, 3 carrots, and 5 apples. And in C picture, 2 pears, 4 carrots, and 5 apples. And in D picture, picture D, pear 1 pear, carrot 2, and apple 4. And for the final picture, E, pear we have 4, carrots we have 2, apples we have 4. So based on the condition that has been given to us, the question gives us the condition as we need to get a condition that the picture has twice as many of apple. Let's say twice as many as apple means, okay, twice as many apples as there are carrots. So it should be carrots uh, less than apples. Okay, apples should be more. Okay, twice as many apples as carrots. So there should be carrots less than apple. Okay, twice lah, twice. So where we can find the carrots less and apple much higher. So this one won't be the answer. This one might be the answer. This one might be answer. This one might be answer. This one might be answer. Okay. Now they are asking for twice. So let's say carrot is 3, apple should be 6. So this one not the answer. If carrot is 4, apple should be 10. So this one not the answer. So this one carrot 2, apple 4 is twice. Okay. Apple carrot 4, carrot 2 and apple 4 is twice. Okay, good. So we're remaining with 2 selections. Okay, now we go to the second condition. Pears should be twice as many of carrots. Okay, and twice as many of carrots as there are pears. Okay, so pear should be what? Carrot should be twice as much as pears. Okay, carrot should be twice as much as pears, whereby carrot should be more than pears. So this one not the answer, because here pears are more than carrots. So the answer is D. 1 pear, 2 carrots, and 4 apples. Did it satisfy the question? Okay. So we go to the Tamil explanation. மாணவர் கவனத்திற்கு மாணவர் இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி 12வது கேள்வி, எந்த படத்தில் கேரட்டை விட 2 மடங்கு ஆப்பிள்களும் பேரிக்காயை விட 2 மடங்கு கேரட்களும் உள்ளன அப்படி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ கேள்வியில் நல்லா விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கேரட்டை விட 2 மடங்கு ஆப்பிள்கள் இருக்கணும். அப்படின்னா 2 மடங்கு ஆப்பிள் இருக்கும். ஆப்பிள் கூடயா இருக்கும். சரிங்களா, கேரட் விட ஆப்பிள்கள் கூடயா இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள்கள் கூடயா இருக்கு. இதுல பாருங்க ஆப்பிள் கூட இல்லை. சரிங்களா, இது ஆப்பிள் கூட இல்லை, மற்றதெல்லாம் ஆப்பிள் கூடயா இருக்கு. ஆனா எதுவுமே வந்து 2 மடங்கு இல்லை. இதெல்லாம் பாருங்க 2 மடங்கு இல்லை. 3ஆ இருந்தா இது 10ஆ இருந்திருக்கணும். 4ஆ இருந்தா இது 10ஆ இருந்திருக்கணும். ஓகேவா? சாரி, 3ஆ இருந்தா இங்க 6ஆ இருந்திருக்கணும். 4ஆ இருந்தா இங்க வந்து 8ஆக இருந்திருக்கணும். அப்ப இது வந்து 2 மடங்கு இல்லை. சரிங்களா, அப்ப இந்த 3ம் வந்து தவறா போச்சு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மீதம் இருக்கிறது அடுத்த கண்டிஷனுக்கு அதை பார்ப்போம். பேரிக்காயை விட 2 மடங்கு கேரட்கள், பேரிக்காயை விட 2 மடங்கு கேரட்களும் அப்படின்னா பேரிக்காயை விட 2 மடங்கு கேரட் இருக்கணும். அப்போ பேரிக்காயை விட கேரட் கூடயா இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா பேரிக்காயை விட கேரட் குறைவா இருக்கு. அப்ப இதுதான் சரி. சரிங்களா, இதுதான் சரி. ஏன்னா பேரிக்காயை விட கேரட் கூடயா இருக்க, இங்க கூடயா இருக்கணுமே. சரிங்களா, அதுவும் 2 மடங்கு கூடயா இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ அதனால டி தான் சரியான பதில். சரி, அடுத்த கேள்வி சொல்லுவோம். Question number 13. Okay. Brian and William stand in line. Brian knows that there are 7 people in front of him. William knows that there are 11 people in the line. If Brian is just in front of William, how many people in the line are behind William?
So now we have few clues over here, whereby we have knew that there is 7 people in front of Brian. Okay, and William says that William knows that there are 11 people. Okay, and uh, William at behind of the or behind of Brian. Okay, so that's the condition. So now, in order to solve this question, we represent this line, the line of 11 people in alphabets. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, so this is the 11 people's alphabets. So now we need to locate the position of Brian. Okay. Brian says he had in front of him there is 7 people. So what is the position of Brian? What is the position of the Brian? So Brian is in the 8th place, whereby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th place. The 8th place should be the Brian's place. If Brian is in 8th place, what should be uh, the place of William? William should be on the 9th place. On the 9th place. So he knew about there are 11 people in the line. So when William is the 11th person, so there should be 10 and 11. Okay, so we can have that 1 and 2 people behind William. So that's the question. How many people behind William? So the answer is 2. 2 person behind William. Got it? So we go to the Tamil version. மாணவர் கவனத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை இந்த கேங்கல் மேக்ஸ்னாலே அதிகமான சிந்திக்க தன்மை கொண்ட ஒரு கேள்விகள் எல்லாமே. கேள்வி 13 பார்த்தோம். பிராயனும் வில்லியமும் ஒரு வரிசையில் நிற்கின்றனர். பிராயனுக்கு தனக்கு முன்னால் 7 பேர் இருக்கிறார்கள் என தெரியும். வில்லியமிற்கு அந்த வரிசையில் 11 பேர் இருக்கிறார்கள் என்று தெரியும். பிராயன் வில்லியமிற்கு முன்னால் நிற்கிறார் என்றால் அந்த வரிசையில் வில்லியமிற்கு பின்னால் எத்தனை பேர் இருப்பார்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா 7 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு, அதாவது பிராயனுக்கு முன்னாடி 7 பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும் பிராயனுக்கு. அடுத்தது அந்த வரிசையில 11 பேர் இருக்காங்கன்னு வில்லியமுக்கு தெரியும். வில்லியம் பிராயனுக்கு பின்னால நிற்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி 3 கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இந்த கண்டிஷனை விவரிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஏபிசின்ற அல்பாபெட்ஸ் கொடுக்கணும். போட்டுட்டா அதை வந்து பிராயன் சொல்றாரு 7 பேர் எனக்கு முன்னாடி இருக்காங்க. அப்போ பிராயன் எத்தனை இடத்துல இருப்பாரு? பிராயன் 8வது இருக்காரு. 8வது 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8வது இதுதான் பிராயன் இடம். இது 8வது இடம். அப்போ இது பிராயனோட இடம். ஸோ பிராயனுக்கு பின்னால யார் இருக்காரு? பிராயனுக்கு பின்னாலே இருக்காரு. யார் இருக்காருன்னா வில்லியம். அப்போ வில்லியம் 9வது இடத்துல இருக்காரு. வில்லியம் 9வது இருக்காருன்னா வில்லியம் மாதிரி சொல்லிட்டாரு 11 பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாருல. அப்போ வில்லியம் பின்னால் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 1, 2. விடை 2. சரிங்களா? ஸோ நீங்க வந்து முழுக்க கணிதம் செய்கிற கணக்கு இல்லை. இது வந்து கொஞ்சம் நீங்க கொஞ்சம் நுட்பமா யோசிச்சு செய்ய வேண்டிய ஒரு கணக்கு. சரிங்களா மாணவர்களே? சரி, அதுக்கு செல்வோம். Question number 14. Okay. Now it is 1:30. What time was it 2.5 hours ago? So 2.5 hours ago. Okay. So what is the time now? Okay, this is the time. Let's say 1 hour 30 minutes now. And how about 2.5 hours ago? So we cannot solve this one because we will have some difficulties to solve this. And in this question, they didn't specify whether it's an PM or AM. So in order to make our calculation easy, for the sake of calculation only, so we change it as in 24-hour system. We make it 1:30 to 13:30. From 13:30, we minus the 2 hours 30 minutes, whereby it's before, isn't it? So before, they are asking for before. Ago means before. So then we minus this one.
you get 11 hours. So which clock showing it? This clock. So the answer is B, 11 o'clock. Okay, guys, shall we go to the Tamil version? Okay. மாணவர் கவனத்திற்கு மாணவர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இயல்பான கேள்வி இல்லை சரிங்களா இந்த இயல்பான கேள்வி இல்லை என்ன இயல்பான கேள்வினா எப்பவுமே வந்து கேள்வி வந்து ஒரே அது வந்து காலை மாலை அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருவாங்க முக்கியமான குறிப்பாக தான் காலை மாலை கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த கேள்வியில் வந்து காலை மாலைன்றது கொடுக்கல ஆனால் நேரம் சம்பந்தமான கேள்வி சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து மாணவர் வந்து இதை வந்து கணக்கு பண்ணி தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை மாணவர் வந்து அதை வந்து கணக்கு பண்ணாத கூட பல பேர் மாணவர் செய்யலாம் சரிங்களா ஆனால் இன்றைக்கு ஐயா வந்து அதை கணக்கு மூலியமா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா மாணவர்களே சரி இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1:30 மணியை காமிக்குது சரிங்களா தற்போது 1:30 மணி அது காலையா மாலையான்னு தெரியல 1:30 மணி அப்போ எழுதுனா 1:30 மணி கழித்தல் 2:30 மணி அப்படின்னு தான் வரும் ஆனால் இது எப்படி செய்யறது இந்த கணக்கு மூலியமா செய்ய முடியாது பாருங்களேன் ஏன்னா 1:30 கழித்தல் 2 அது வந்து வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா மேலே சரி எண்ணும் கீழே பெரிய எண் சரிங்களா முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த 1:30 வந்து இந்த 1 மணி நேரம் 30 நிமிஷத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து நேரடியாக அந்த 24 மணி நேர கணக்கு அளவுக்கு நம்ம செல்றோம் கொண்டு செல்றோம் இப்போ மணி நேர அளவுக்கு கால அளவுக்கு செலுத்தும் போது அது வந்து 13:30 அப்படி காமிக்குது இப்போ அது வந்து பெரிய எண்ண ஆச்சு கீழே 2:30 மணின்றது சின்ன எண்ண ஆச்சு அப்போ அது கழிக்கலாம் கழிச்சிங்கன்னா 11 அப்படி காமிக்குது 11 மணி நேரம் அப்படி காமிக்குது அப்போ 11 மணி நேரம் என்றால் 11 மணி தான் அப்போ அது வந்து காலையாக இருக்கலாம் மாலையாக இருக்கலாம் 11 மணி நேரம் ஸோ அப்போ வந்து ரைட்டான விடை சரியான விடை பி என்பதுதான் என்றால் அது 11 மணி சரிங்களா மாணவர்களே இது எப்படி வந்து மாணவர்கள் சில மாணவர்கள் ஐயாவோட பள்ளியில் இருக்காங்க சில மாணவர்கள் வந்து நேரடியாக செய்வாங்க எப்படி செய்வாங்க இந்த முள்ளை வந்து நகர்த்துவாங்க எப்படி நடத்துவாங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இது 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னுக்குன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னுக்குன்னா அந்த முள் இங்கே காமிக்கணும் சரிங்களா இதே 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி முள் இங்கே காமிக்கணும் சரிங்களா ஸோ முள் இங்கே காமிக்குது அப்போ இந்த முள் இன்னும் 1/2 மணி நேரம் இருக்குல்ல அதுக்கு இந்த முள் எடுத்து இங்கே நோக்கினா 1/2 மணி நேரம் நோக்கிட்டா அந்த முள் இங்கே காமிக்கணும் சரிங்களா ஸோ மாணவர் வரிஞ்சையை செஞ்சிருவாங்க சில மாணவர்கள் இருக்காங்க ஓகே ஸோ மாணவர்கள் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் செய்தால் சரி அடுத்த கேள்வி சொல்லுவோம் 14வது கேள்வி கொஸ்டின் நம்பர் 15 Educator has 2 paper boards. He colored one side of each paper board like the following. Which shape Which shape can he make using both paper boards? So here they have shown that this is the paper board that he have colored. This side he have colored, and he have 2 of this kind of paper board. So we need to identify which color, which board that he can make. Okay. So in order to solve this one, I made up another design. So this one is my design. So a bit tilted, but this one can be considered as another design. Okay, come. We'll see the first one. In the first one, there are only 2 shaded. Okay, you already said there is only 2 paper boards, and each paper board he colored one place only. So this will be 1 and 2. 2 places. Okay, 2 places only. The paper board should be colored. In A there is 3 places. So this one is automatically not the answer. Okay, got it? And then we go for next one. B. When you consider B, this one suits here. Okay, but there is an empty space over here, and when we look from here, the color is not in the tip of the shape. It's not in the tip of the shape, so here shouldn't be a color. Got it? So this one is not the answer. Here we can have this one, this design. 2 times of this design can make this one. How? Now see, I color it right. Sorry. Okay.
color it. Okay. Now this is the design. This is the first design, first paperboard, and this one is the second paperboard. So two paperboard, it's satisfied. Okay, this one good, got it. So how about this one? This one also the same. Just now the tip, this one. Okay. So here we have the design. Okay, but the tip is not in the tip. It should be in this middle one, the second one. So it shouldn't be here. Okay, so this one not the answer. And how about this one? Okay, this one can be considered as an answer. Okay, but there is another one, isn't it? So you here should have another one here, over here. Then only this one can be considered as a design. So this one not the answer. So we have only one single answer, which is available is C. Got it? Okay, we go to the Tamil version. மாணவர் கவனிச்சுட்டு மாணவர்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட சிந்தனையை வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கும். எப்படி யோசிக்க வைக்கணும்? நீங்க வந்து வடிவங்களை வெட்டி அமைச்சு பார்க்கணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த பயிற்சி காலத்துல தயவுசெய்து மாணவர்கள் இந்த மாதிரி வடிவங்களை வந்து வெட்டி 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 பார்த்து நீங்க கொஞ்சம் மடிச்சு அது கொஞ்சம் கலர் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு பாருங்க. ஏனென்றால் ஐயா வந்து அடிக்கடி மாணவர்கள் ஒர்க் ஷாப் நடத்தும்போது நான் இந்த விஷயத்த சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்க வந்து அப்ப போய் நீங்க தேடிக்கிட்டீங்கன்னா இது நடக்காத காரியம். சரிங்களா? அப்ப மாணவர்கள் நீங்க வந்து பயிற்சியின் போதே நீங்க வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நீங்க ஆலோசிச்சு பார்க்கணும். சரிங்களா மாணவர்களே? தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஆலோசிச்சு பாருங்க. சரி, இது எப்படி செய்யணும்னா இதுல வந்து இன்னொரு டிசைன், இது வந்து ஒரு டிசைனு, ஐயா வந்து இன்னொரு டிசைன் வேற கொடுத்துருக்கோம். இந்த டிசைன். சரிங்களா? ஸோ இந்த டிசைன். ஸோ ஏன்னா இப்படி வைக்கணும், இதை கொஞ்சம் திருப்பினா அந்த டிசைன் வரும். சரி, ஸோ இந்த ரெண்டு டிசைன் எது வந்து வருது எல்லா இதுலையும் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும். எக்ஸ்ட்ராவாக போக முடியாது, கட்டங்கள் கூடுதலாக போக முடியாது, அதே கட்டங்கள் தான். சரிங்களா? அப்படி பார்க்கும்பொழுது இங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்டு பகுதிகள் தான் கருமையாக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா நம்ம சொல்றாங்க 2 காகிதங்கள் அப்படி சொல்றாங்க. இப்போ 2 காகிதங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காகிதத்துல ஒரு பகுதினா 2 காகிதம் 2 பகுதி. சரிங்களா? ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 இருக்கு. அப்ப இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வரும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி டி பாத்தீங்கன்னா இந்த இது சரியா வருது, இந்த இது சரியா வருது. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா டிப்ல இல்ல, அதாவது அதோட முனையில இல்ல. இந்த கரும்பினை என்பது இதோட முனையில இங்கேயோ இல்ல. அப்ப இது கண்டிப்பா தவறு. சி பாத்தீங்கன்னா சி இப்படி வந்து வருது வடிவம், அடுத்தது இன்னொரு வடிவம் இப்படி வந்திருக்கு. சரிங்களா? இது ரெண்டும் கரெக்டா இந்த முனையில இருக்கு. அப்போ இது சரியான பதில். சரிங்களா மாணவர்களே? மற்றதான் நம்ம போகிறத மற்றதான் நம்ம ஆங்கிலத்தை பார்த்துட்டோம். இதுதான் சரியான பதில். சரிங்க மாணவர்களே? அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோம். Question number 16. We will go to the question number 16. In our question number 16, it's a kangaroo. Okay, so this is the kangaroo. Got it? So, question number 16. A kangaroo makes 10 jumps in 1 minute and rests for 3 minutes. Then he again makes 10 jumps in 1 minute and rests for 3 minutes. And so on. What is the least amount of minutes that he needs to make 30 jumps? So this one, so the first jump, it makes, okay, we make a jump. So first one, make the first jump. Okay, first 10 jumps. After 10 jumps, he in 1 minute, jumps in 1 minute. Okay, and rest for 3 minutes. Okay, so here, hold on, there's a technical error over here.
wait, okay. So sorry, just now. Okay. So the first jump is 0, He makes a jump and rest for. He makes the jump in 1 minute, 10 jumps in 1 minute, and then take rest for 3 minutes. So 1 plus 3. Okay. Then he make another jump, 1 minute for the jump and 3 minutes for the rest. And then he make another jump only. So they asking for, to us how many minutes for that kangaroo to take for making 30 jumps. So this one is 10 jumps, this one is 20 jumps, this one is 30th jump. So during the 30th jump, he already jumped it. So 1 minute for jump. So total is 9 minutes. 4 plus 4 plus 1, 9. Okay. So the answer is 9. Got it? Okay, now we go to the Tamil version. மாணவர்கள் வந்திருக்கு. இதை பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் 16வது கேள்வி. ஒரு கங்காரு ஒரு நிமிடத்தில் 10 தாவுகள் செய்து 3 நிமிடம் ஓய்வெடுக்கிறது. பின்னர் அது மீண்டும் 10 தாவுகள் செய்து 3 நிமிடங்கள் ஓய்வெடுக்கிறது. அது மேற்கண்டவாறு தொடர்ந்தால் அது 30 தாவுகள் செய்ய குறைந்தபட்சம் எத்தனை நிமிடங்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப ஒரு தாவு 10 தடவை தாவறதுக்கு 1 நிமிஷம் பிடிக்குது. பிறகு 3 நிமிடம் அது வந்து தாவறனால அது ஓய்வு எடுக்குது. பிறகு அது வந்து மீண்டும் 1 நிமிஷத்துக்கு தாவுது, 10 தாவுகள். அடுத்து தாவன பிறகு 3 நிமிடம் அது வந்து ஓய்வு எடுக்குது. இது தொடர்ந்துகிட்டே வருது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேட்குறாங்க 30 தாவுகள் எப்போ தாவி முடியும், தாவுகள் வந்து எத்தனை தாவி முடியும்னு கேட்குறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது முதல் தாவும்போது 0 சுழியம். அதே பார்த்தீங்கன்னா முதல் தாவுது 10 தாவுகள் 10 தாவுகள் தாவிடுச்சு. ஒரு நிமிடம் தாவறதுக்கு 3 நிமிடம் அது ஓய்வு எடுக்குது. அடுத்தது இரண்டாவது தாவுதாவது 20 தாவுகள் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ 1 நிமிடம் தாவறதுக்கு 3 நிமிடம் ஓய்வு எடுக்குது. ஏன்னா இன்னொரு தாவணும்னா அதுக்காக ஓய்வு எடுக்குது. சரிங்களா? இதான் அதோட கண்டிஷன். அதாவது அடுத்த தாவு இருக்கு. அப்ப அது வந்து அதையும் நம்ம உட்படுத்திக்கணும். அடுத்தது இன்னொரு தாவு, கடைசி தாவு. அதாவது 30வது வரைக்கும் தாவணும்னா அது 30வது தாவு தாவிடுச்சு. அப்ப அது தாவறதுக்கு 1 நிமிடம் தான் எடுத்துச்சு. அது ஓய்வு எடுக்க தேவையில்ல. ஏன்னா நம்ம தேவை வந்து 30வது தாவு தான், 40வது தாவு கேட்கல. சரிங்களா? அப்ப 30வது தாவல் முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 4 நிமிடம், இங்க பார்த்தீங்கன்னா 4 நிமிடம், இங்க பார்த்தீங்கன்னா 1 நிமிடம். 4 4 8 8 1 9. ஸோ 9 நிமிடம். விடை 9. சரிங்க மாணவர்களே? ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோம். அடுத்த கேள்வி 17வது கேள்வி. We go to the next question number 17. Which stamp has been used to get the picture below? So here we have a stamp. Okay, this stamp is quite creative. The questions are quite creative. Okay, now we need to look for the stamp. Let's say, in order to have a stamp like this, you just imagine, if we want the stamp. Let's say we look at here. We look at here first. There is a 2 window and 1 door. This should be on which side? It should be on our left hand side. Here. Should be here. Then only it will appear in right hand side. Got it? If it's here, means it will appear here. It's what they say, vice versa. It's mirroring technique. So it will replicate over here. Let's say if the picture is shown like this, it should be on the left hand side. Okay, left hand side of the stand. If it's on the right hand side of the picture, it should be on the left hand side of the stand. So this one should be here. So this one is not the answer. This one might be an answer. Okay, this one also might be an answer because we consider this one. Okay, then we go for this one. Okay, this one is not similar because it's quite opposite. Okay, it's quite opposite.
So how we can manage it? Like this. We check this one. This one is not aligned with here. This one should be facing nearer to the side wall. So it should be it's away from the side wall, isn't it? So this one is not an answer. Okay, then this one can be an answer. It's possible, huh? And this one cannot be an answer because the right and left hand side is not the wall or with the windows. Okay, how about this one? This one might be an answer. Okay, so next we go for this one, the tower. The tower is on our left hand side. So here on the stand, it should be on the right hand side. So which side is in the tower? So tower, this one, the tower is in left hand side. So this is not the answer. It's middle, it's middle. This one is already out. So this one is the correct answer. So the correct answer is E. Okay. So we just look for the tower and the wall. Okay. Okay, now I will explain in Tamil. மாணவர் கவனத்துக்கு 17வது கேள்வி. எந்த முத்திரை கீழே உள்ள படத்தை பெற பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படி கேட்டிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோபுரத்தையும் அந்த சுவரையும் தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த சுவரில் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் டிசைனிங் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா சுவரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி நம்ம நல்லா பார்க்கணும். இந்த சுவரோட ஒட்டி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2 சன்னல்கள். இங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வலது பக்கம் இருந்தா இங்க இடது பக்கம் இருக்கும். அப்பதான் அது வந்து சாப் வந்து வலது பக்கம் விழுவும். சரிங்களா? அப்ப இந்த இது வந்து இடது பக்கம் இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப இடது பக்கம் எதுவுமே இல்லை. இது இருக்கு. இடது பக்கம் இது இருக்கு. இது இடது பக்கம் இதுவும் இருக்கு. இது இல்லை பாருங்க. இப்ப இடது பக்கம் இருக்கு. ஆனா அந்த அந்த பகுதியை பாருங்க. இந்த பகுதி இங்க ஒட்டிக்கணும். அப்பதான் இது முதல்ல விழுவோம். உதாரணத்துக்கு இது எது விழுவுது முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இது முதல்ல விழுவும். இந்த ஜன்னல் முதல்ல இருக்கணும். இங்கேருந்து பார்த்தா முதல் ஜன்னல் தானே முதல்ல இருக்கு. அப்ப அதே மாதிரி இங்கேருந்து பார்க்கும்போது முதல் ஜன்னல் இருக்கணும். ஆனா இங்க ஜன்னல் இல்லையே. அப்ப இது தவறு. இங்க ஜன்னல் இருக்கு. ஆனா இந்த கோபுரம் நடுவில் இருக்கு. அப்ப இது தவறு. இங்க முதல் தவறாச்சு. இந்த பொறுத்தவரை இது கரெக்டா இருக்கு. முதல் 2 ஜன்னல், அப்புறம் கதவு, 3 ஜன்னல், அப்புறம் கோபுரம். இதுதான் சரியான. சரிங்களா? 3வது பகுதி விட. சரிங்களா? அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோம். The next question number 18. Each of the 4 keys fit one of the 4 padlocks. The number of the keys refer to the letters on the padlock. What is written on the last padlock? Okay, now they already inform us that there is a relationship or there is a connection between alphabets and also the alphabets on and the numbers in the key. Okay, and numbers in the key. So we just need to relate to that. So here we need to check whether it's a hold on. Okay. So now the alphabets and key, there is a representation between them. Okay. So there is a representation between them. So in order to solve this, we can have a representation, alphabets and also number. So how to make the relationship? Okay, this is the way we can give a relationship. Okay, let's say we took the ABCD alphabets. Okay, and each alphabet we put a number. So we are not putting the number randomly because it won't work. So we put the numbers according to the place of that alphabet. Let's say A is 1. So we put B is 2, C is 3, D is 4, E is 5, F is 6, and G is 7. So based on this, whereby here ADA should be 1, 4, 1. Because A is the first letter, D is the fourth letter. So correct. And how about this one? D is fourth letter, G is seventh letter, and A is the first letter. And here D is fourth letter,
A is first letter and G is the seventh letter. So based on this relationship, that's correct that they are making the relationship like this. So we took these examples as this, as here. So we go for 7 is G, 1 is A, and 7 again is G. So G, A, G. So this is answer. D is answer. Got it? Okay, now we go to the Tamil explanation. மாணவர் கவனத்திற்கு இது 18வது கேள்வி. 4 சாவிகளும் 4 பூட்டுகளும் ஏதாவது ஒன்றுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். சாவியின் மேல் உள்ள எண்கள் பூட்டின் மேல் உள்ள எழுத்துக்களோடு தொடர்புள்ளது. கடைசி பூட்டின் மீது என்ன எழுத்து எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது ஐயா விளக்குன மாதிரி தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிசிடி இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம வந்து தொடர்புபடுத்துகிறோம். எதுக்கு தொடர்புபடுத்துகிறோம்னா, அது வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது, எத்தனாவது எழுத்து அது அப்படின்றத வச்சு ஒரு தொடர்புபடுத்துகிறோம். அப்போ உதாரணத்துக்கு 1 வந்து ஏ, 2 பி, 3 சி, 4 டி, 5 இ, 6 எஃப், 7வது எண்ணு ஜி, 7வது எழுத்து ஜி அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு தொடர்பு படுத்துறோம். ஸோ அந்த தொடர்புல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூட்டுக்கும் இந்த சாவிக்கும் நம்ம வந்து தொடர்பு சரியாக வருதுங்க. 1 4 1ன்றது ஏடிஏன்றது வருது, 4 7 1ன்றது டிஜிஏன்றது வருது, 4 1 7ன்றது டிஜிஏ டிஏஜி வருது. அதே மாதிரி 7 1 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஏஜி அப்படின்றது வருது. அப்போ சரியான பதில் டி. சரிங்க மாணவர்களே, சரி அடுத்த கேள்வி சொல்லுவோம். 19th question number 19. In this question is quite familiar to us, whereby we have a song on this. In old MacDonald's barn there are 1 horse, 2 cows and 3 goats. How many more cows does the barn need so that the numbers of all animals is twice the number of cows? So old MacDonald's has a barn. Okay, so here we can gather the information has like this. Horse is 1, cow is C, H is house, H is horse, horse we have 1, cow, C for cow we have 2, G for goat we have 3. So here they said that there should be have twice as many of the animals. Okay, so when we check, not including cow is horse and goat. So total number of horse and goat is 4. So it should be when it be equal to cows, means there should be 2 more cows to make it 4 cows in order to make it same, isn't it? Same number. So thus equals to total of the animals. So we need more. How many more? We need 2 more cows to make it 4 cows. Thus equals to the total of other animals. Okay, so 2 more cows. So now we go to the Tamil version. மாணவர் கவனத்திற்கு இது வந்து சிறப்பான ஒரு பாடல். இது வந்து பாடல் தலைப்பு. ஓல்ட் மெக்டானல்டில் பண்ணையில் ஒரு குதிரையும் 2 மாடுகளும் 3 ஆடுகளும் இருந்தன. எல்லா மிருகங்களின் எண்ணிக்கை மாட்டின் எண்ணிக்கையை விட 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டுமானால் மேலும் எத்தனை மாடுகள் தேவை அப்படிங்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ எவ்வளவு மாடுகள் இருந்தால் இது ஒத்து வரும், அதாவது 2 மடங்கள்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது இதுல பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 3 மிருகங்கள் இருக்கு, 3 விலங்குகள் இருக்கு மிருகங்கள். ஸோ இந்த மிருகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் வந்து ஹார்ஸ் குதிரை, சி வந்து காவ் மாடு, ஜி வந்து கோட் ஆடுகள். சரிங்களா? அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 6 இருக்கு, 6 விலங்குகள் இருக்கு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆடுகளை விளையாக்கிட்டா மாடுகளை விலைக்கு நம்ம மற்றதை சேர்த்தோம்னா 4 உயிரினங்கள் 4 மிருகங்கள் வருது. அப்போ இன்னும் கூட வரணும் அப்படின்னா, அதாவது மாடு வந்து இந்த மற்ற விலங்குகளை விட 2 மடங்கு இருக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு 2 மாடுகள் தேவை. சரிங்களா? இன்னும் 2 மாடுகள் தேவை. அந்த பட்சத்தில் 2 மாடுகள் இன்னும் அதிகமாக கூட்டினா நமக்கு சரியாக வந்துருவாங்க. அதனால தான் வந்து 2 மாடுகள் நம்ம வந்து சேர்க்கணும். சரிங்களா? இப்போ 2 மாடுகள் நம்ம சேர்த்தோம்னா
அது சரியா வந்துடும். சரிங்களா? ஏன்னா அதுதான் அங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க, கேட்டிருக்காங்க. 2 மரங்கள் வந்து வரணும்னா எத்தனை மாடுகள் தேவை? 2 மாடுகள் தேவை. சரிங்களா? சரி. நம்ம இப்போ இறுதி கேள்விக்கு செல்வோம். The last question for Pre Ecolier 2017. Okay. So this is a question. Given 3 cards with holes, the top of each card is white and the bottom is gray. Basil puts a string through the hole as the figure below. By arranging the cards, which figure is possible to get? Okay. Okay, here from this picture we need to compare each of them. Okay, let's say this one is gray. If this one is gray means it's below. It's not in top. It's bottom. Okay, it's bottom. Okay, it's not top. It's bottom. Let's say this one is bottom. If this one is bottom, because when we check over here, so the rope we can see the rope. Okay, the string we can see the string. So this one is bottom. Let's say this one is bottom means this one should be bottom also, because the rope is moving towards it. Okay, so this one should be gray. Okay, so this one should be gray. So this one not the answer. So how about this one? Let's say this one is moving inside. So this, let's say the white is showing that this one is the top. The white is top, isn't it? So white is top. So when it's moved here, this one also top. Whereas this one should be the bottom side, because the rope is entering from the back of this cut. So this one should be gray. So this one also not the answer. So here is moving towards from the gray color. So this one should be bottom. And this one should be bottom, and this one also should be bottom because it's upside down. So this one also not the answer because it's white. How about this one? Okay, this one correct, gray in color, and this one also green color, and this one is upside down. So this one should be the correct answer. Whereas we can check over here also. Let's say it's entering here. Let's say this one is white color, so this one is top, and here it should be the same color because this one also entering the same way. So this should be white. So this is not the answer. So this would be the answer. Okay, got it? Got it, guys? So that's wrap up for today. We go to the Tamil version for 20th question. மாணவர் கவனத்திற்கு இது 20வது கேள்வி. இதுதான் இன்றைக்கான இறுதி கேள்வி கூட. ப்ரீ எக்லியர் 2017ஆம் ஆண்டோட இறுதி கேள்வி. இந்த கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா 20வது கேள்வி, துளைகள் கொண்ட 3 அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு அட்டையில் மேல் பகுதி வெள்ளை வண்ணத்திலும் கீழ்ப்பகுதி சாம்பல் நிறத்திலும் காணப்பட்டது. பதில் கீழ்கண்ட படத்தில் காணப்படுவதை போன்று துளைகள் வழியாக ஒரு சரத்தை கட்டினார். அட்டைகள் அடுக்கப்பட்ட போது எந்த படம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஐயா மாதிரி விளக்குன மாதிரி இப்ப மேல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வெள்ளை நிறத்துல இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு இது திருப்பி கூட வச்சிருக்கலாம். அப்படி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து முதல்ல உள்ள முதல் அட்டையோட வண்ணத்தை பார்க்கணும். அங்கதான் நம்ம வந்து அங்கேதான் நம்ம முடிவு பண்ண போறோம். மற்ற அட்டைகள் எப்படி இருக்க போகுது. இப்போ முதல் அட்டை பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருந்து சாம்பல் நிறம். இது சாம்பல்னா அப்போ வந்து இது வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கு. கீழே பார்க்கணும். இப்போ இது சாம்பல்னா இங்க நுழையும் போது இது சாம்பல் தான் இருக்கணும். ஏன்னா இது சாம்பல், இதுவும் சாம்பல் தான். இது திரும்பி இருக்கு. இது சாம்பலா இருக்கணும். அப்ப இது சாம்பலா இல்லை. அப்ப இது தவறு. இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெள்ளையா இருக்கு. அப்ப இது வெள்ளை. அப்ப இது வந்து இது வெள்ளை. சரி, இது வெள்ளை. இது வந்து திரும்பி இருக்கு. இது வந்து திரும்பி வச்சிருக்காங்க. அப்ப நீங்க வந்து துளையிட்டு பாருங்க ஒரு தாளை எப்படி அது வருதுன்னு. இதை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். நீங்க துளையிட்டு பாருங்க. ஒரு 3 தாள் எடுத்து அட்டை எடுத்து நீங்க துளையிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு பதில் சிறப்பான பதில் இருக்கு. ஸோ இதுவும் தவறு. ஏன்னா 3 ஒரே கலரா இருக்குமே, வண்ணமா இருக்க முடியாது. ஏன்னா இது திரும்பி இருக்கு. அதே போல இங்க பாத்தீங்கன்னா இது சாம்பல், இது கீழே இருக்கு, கீழ் நோக்கி இருக்கு. இது சாம்பலாக இருந்தா இதுவும் வந்து அதே மாதிரி தானே கீழ் நோக்கி தானே இருக்கணும். அப்ப இது வந்து வெள்ளை கலர் இருக்கனால இது பாத்தீங்கன்னா இது சாம்பல் நிறம், இது கீழே சாம்பல் நிறம், இது திரும்பி வருது. அப்ப இது சரி, வெள்ளை.
ஏன்னா அந்த பக்கம் தான் சாம்பல் நிறம். இது இதே மாதிரி தான் சாம்பல் நிறம். இது வந்து பாருங்க, இந்த இடம் இல்லை. இங்க பாத்தீங்கன்னா வெள்ளை நிறம், வெள்ளை நிறம். இங்க கீழே வந்து சாம்பல் நிறம் வரக்கூடாது, இங்க வெள்ளை நிறம் வரும். ஸோ இதுவும் தவறு. ஸோ இப்போ சரியான விடை தான் சரி. சரிங்களா மாணவர்களே? சரி, நம்ம நிறுவன பகுதிக்கு வந்துட்டோம். தயவுசெய்து இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனு, அந்த பட்டன் சுத்த மறந்துடாதீங்க. அப்போதான் உங்களுக்கு எல்லா டுட்டோரியலும் வந்து சேரும். கோர்ஸ் கோட் இருக்கும். கோர்ஸ் கோட் இன்னைக்கு வந்து 2 கோர்ஸ் கோட் நம்ம கொடுக்கல. ஸோ 2 கோர்ஸ் கோடு இப்போ கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா? சரிங்களா? ஸோ முதல் கோர்ஸ் கோடு பார்த்துக்கிங்க. இது முதல் கோர்ஸ் கோட் எழுதிக்கிங்க, குறிப்பெடுத்துக்கிங்க. இந்த முதல் கோர்ஸ் கோட்டை எழுதிக்கிங்களா, குறிப்பெடுத்துக்கிட்டீங்களா? இது வந்து முதல் கோர்ஸ் கோட். முதல் கோர்ஸ் கோட் காட்டிட்டாங்க. இது இரண்டாவது கோர்ஸ் கோட். இது இரண்டாவது கோர்ஸ் கோட். சரிங்களா? சரி சரி, மாணவர் கவனத்திற்கு நம்ம நிறைவு பகுதி வந்துட்டோம். தயவுசெய்து மாணவர்கள் உங்களுக்கு எதுவும் ஐயங்கள் இருந்தால் அந்த கேள்வியில் தயவுசெய்து கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்கு, அங்கே நீங்கள் தட்டச்சு செய்யலாம். உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட் தான் இப்போ வந்து வழங்குறோம், நீங்கள் இப்போ பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். சரிங்களா? ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. நம்ம வந்து இது வந்து 2017ஆம் ஆண்டோட ப்ரீ எக்குலியருக்கான நிகழ்ச்சி வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது நம்ம வந்து 2017ஆம் ஆண்டோட இக்குலியருக்கும் பெஞ்சமினுக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். தயவுசெய்து மாணவர்கள் இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து அந்த கேள்விகளையும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பாருங்கள், தொடர்ந்து பாருங்கள். இன்னும் மற்ற கேள்விகள்லாம் வரப்போகுது. அதே வேளையில் ஃபேஸ்புக் வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வந்து பிரசத்தம் பண்ணிருக்க இல்ஹாம் அவங்களோட ஃபேஸ்புக்கை பார்க்க மறந்துடாதீங்க. அந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து டுட்டோரியல் கோச்சிங் கிளாஸ் நடத்த போகிறாங்க. அந்த கோச்சிங் கிளாஸோட தகவல்கள்லாம் வந்து அந்த முகநூல் பக்கத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? அதுக்கான விவரங்களை அங்கே தேடிக்கிங்க. கண்டிப்பாக அங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட், அந்த மாக் எக்ஸாம் ஒன்று வச்சாங்க சமீபத்தில் நேற்று. அந்த மாக் எக்ஸாமோட சப்போர்ட் டீம், சப்போர்ட் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும், ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டெலிகிராம் குரூப்பில் வரும், ஒரு டெலிகிராம் குரூப்பு. அதில் தயவுசெய்து இணைஞ்சிக்கிங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு டுட்டோரியல் கிளாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா மாணவர்களே? ஸோ அந்த தகவலோடு நான் விடைபெறும் நேரம் வந்துவிட்டது. வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. என்னோடு இந்த ப்ரீ எக்குலியர் செஷனில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள், ஆசிரியர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள், பெற்றோர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அடுத்து நம்ம மீண்டும் அடுத்த இதில் சந்திப்போம். அடுத்த பதிவு இதை பற்றினா, அதாவது இந்த ப்ரீ எக்குலியர் சீசன் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம அடுத்து வந்து பீவர் என்ற ஒரு காம்படிஷன் திங்கிங் பற்றி பேச போகிறோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்க. பீவர் காம்படிஷன் போட்டியில் எப்படி பங்கு கொள்ளலாம், என்னென்ன நுட்பங்கள் இருக்குது, அதை பற்றி எல்லாத்தையும் விளக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ தயவுசெய்து இணைந்திருங்க. அடுத்ததாக ஒரு ரோபோட்டிக் போட்டி வேறு இருக்குது, RAC, அதை பற்றி விளக்க போகிறோம். ரேரோ ஆனுவல் சாம்பியன்ஷிப் 2020. அதன் போட்டி வந்து இணையம் வழி ஒரு குயிஸ் போட்டி. அந்த போட்டிக்கு நீங்கள் எப்படி பதில் சொல்லலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம விளக்க போகிறோம். தொடர்ந்து என்னோட இணைந்திருங்க. டிஜிட்டல் டெக் எஜுகேட்டர் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். நன்றி மாணவர்களே, நன்றி ஆசிரியர், நன்றி பெற்றோர்களே. அடுத்த பதிவில் நம்ம சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.